ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसं निपाप्रसुनज्देवीं प्रोद्विकृत्वा भुजद्वयं हरि इत्युच्चैवेदन्तम् नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तम् उर्वीतलां गायन्तं नीचपरसदय परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नमामि। आनन्दलीला माया विग्रहाय हेमाभ दिव्यश्चविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नाम श्रेष्ठं मनमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपम् रूपं तस्याग्रजा मधुपुरीं मातुरीं गोस्तवातीं राधा कुन्दं गिरिवरमहो राधिका माधवासाम् प्राप्तो जस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि। Thank you. So, the name of this exhibition is the Mystical India. Эта выставка названа «Загадочная Индия». Many things come to mind when we think about India. Когда мы говорим «Индия», то многие вещи всплывают в уме сами собой. But particularly the mysterious, the mystical. Но в особенности мы вспоминаем слово «загадочное», полное мистики. But it's the land of gods and goddesses. Но Индия также называется страной богов, богинь. And gurus. Страной гуру. We hear about karma and reincarnation. Мы что-то слышим о карме, реинкарнации. The sacred mantra. О священных мантрах. The syllable Om. О слове Ом. Really, in one sense, theistic culture traces its origin to India. По сути, всякая теистическая культура происходит в конечном счете из Индии. And this has been observed by Western thinkers. И западные мыслители заметили это. Just as you see here, Romain Rolland, the Nobel laureate, he's saying that really he described a class of people in the West as the dissatisfied children of the spirit of the West, with their eyes turned towards Asia, towards India. Как в этой цитате Ромен Ролан, лауреат Нобелевской премии, говорит о том, что на Западе есть определенная категория людей, которых он называет неудовлетворенные дети западного духа, западного подхода. И он говорит, что эти люди обращают свои взоры на восток, к Индии, в поисках новых взглядов. This has been told to be the artistic project, is to give human beings new eyes, new insight, a new way of seeing things. Говорят, что задача художника – это дать человеку новые глаза, научить смотреть на мир по-новому.
We do that in the West through science and through art. На Западе мы ищем новые взгляды через науку и через искусство. It gives us a new perspective, a new way to view life and its meaning. Это позволяет нам иначе взглянуть на жизнь, на смысл жизни. But some of these prayers that I was singing, they point to the Eastern way to get new perspective. Но те мантры, которые я пел в начале, они указывают на восточный подход, восточные методы обретения новых взглядов. So we're told when we come in connection with the Guru and receive the sacred mantram, we get a new way of seeing things. Например, сказано, что когда мы обращаемся к гуру, приходим к гуру и получаем от него священную мантру, то с этой мантрой нам даруются новые глаза. It has to do with cleansing the senses, the mind and the intellect of acquired prejudice. И для этого необходимо очистить свои чувства, свой ум, свой разум от приобретенных предрассудков, So that we can gain infinite perspective. чтобы научиться смотреть на все с безграничной точки зрения. Once our guru was giving a talk and someone challenged him by saying, if the finite can know the infinite, it's not infinite. Однажды наш гуру давал лекцию в одном месте, и некто из аудитории бросил ему вызов следующими словами: если ограниченное может познать безграничное, то это не безграничное. But he responded by saying, if the infinite cannot make itself known to the finite, then it's not infinite. На что он ответил, что напротив, если безграничное не может раскрыть себя перед ограниченным, тогда это не безграничное. So therein lies the prospect of theistic culture. И именно в этом перспектива теистической культуры. Is that the infinite can make itself known to the finite. В том, что допускается возможность безграничное может раскрыться перед ограниченным. Sometimes it is what is called revealed truth. Иногда это называют истина откровения. Right? Or scriptural knowledge and wisdom. Или же мудрость Писаний. Right? The Vedic, you see, and on this exhibition, many spiritual books like the Bhagavad Gita, the Mahabharata. На этой выставке вы можете увидеть некоторые духовные книги, такие как Бхагавад-гита или Махабхарата. And they've also been appreciated by Western thinkers and scholars for so many years. И на протяжении многих лет западные мыслители, многие из западных мыслителей выражали одобрение, то, насколько они оценили эти книги. It's in the Bhagavad Gita that Atma-gyan, or knowledge of the soul, is expressed. Ведь именно в Бхагавад-гите объясняется атма-гьяна, наука о душе. And many different verses chronicling the soul's evolution and material existence. И в многих стихах Бхагавад-гиты описывается путешествие души по различным жизням. It's what our spiritual master liked to call subjective evolution. Это эволюция, и наш духовный учитель использовал такое выражение – субъективная эволюция. So it has something about understanding the nature of the original source of everything. Но прежде всего нам необходимо получить представление о том, каков первоисточник всего. Is the original source of everything something impersonal and abstract and unknown and unknowable? Первоисточник всего, бесформен ли он, лишен ли он всяких чувств, разума, переживаний? Formless, senseless, powerless? Бесформен, лишен чувств, лишен силы? Or is it rather that everything we can find here can be traced to the original? Или же, напротив, все черты этого мира можно проследить и в первоисточнике. I was on a flight from Beijing to New York and sitting next to a computer scientist from one of the leading universities in America. Однажды я летел из Пекина в Нью-Йорк, и на соседнем со мною кресле сидел один из ведущих компьютерных ученых видного американского университета. So I thought this is a good opportunity to ask him certain questions candidly. И я подумал, это очень удачная возможность, чтобы открыто задать ему некоторые вопросы. So I said, can you say with absolute certainty that the original source of all fragrance
has no olfactory capacity. И я задал ему такой вопрос. Можете ли вы утверждать с полной убежденностью, что первоисточник всякого аромата лишен обоняния? Like we can smell in India. This is one of the flowers of India. There's very beautiful and visually and soft and a touch sense, and the fragrance is extraordinary. Ведь мы чувствуем столько ароматов. На этом слайде вы видите один из цветов Индии. Этот цветок очень красив, очень мягок на ощупь и несет и благоухает прекрасным ароматом. So I said to him, pose this question: can we say with absolute certainty that the original source of all wonderful aroma cannot smell that aroma? Итак, я спросил его, можете ли вы утверждать с полной убежденностью, что первоисточник всех великолепных ароматов, что мы ощущаем, сам не способен чувствовать аромат? And the source of all beauty is not beautiful. Что первоисточник всей красоты лишен красоты. So actually if we examine each sense, it must be able to trace its source in the original. На какое бы из чувств мы не посмотрели, мы поймем, что в первоисточнике должно присутствовать это чувство. Just like within this world, we see there's masculine, neuter, feminine. Как в этом мире мы видим, что есть мужчины, есть женщины, есть предметы среднего рода. Why should we think the original source of these three must be neuter, or gender neutral, or genderless? Но с чего нам думать, что первоисточник всего этого разнообразия полов должен быть сам обязательно среднего рода или вовсе бесполым? Why not be able to trace the supreme female, the supreme male? Почему бы не понять, что в первоисточнике должно быть высшее проявление мужского начала и высшее проявление женского? The supreme masculine, the supreme feminine. Высший мужчина, высшая женщина. There's a Christian theologian says that Christianity is on the verge of a Copernican revolution. Один христианский богослов сказал как-то, что ныне христианство на пороге Коперниковой революции. Just as before Copernicus, we had the idea of the heliocentric conception of the universe. Подобно тому, как до Коперника господствовала система геоцентрических взглядов на мир. That the earth is at the center of everything, and the sun and the other planets are orbiting the earth. То есть считалось, что Земля находится в центре Вселенной, а Солнце и все остальные небесные тела обращаются вокруг Земли. But then Copernicus came along and presented the heliocentric conception of the universe. Но потом явился Коперник и предложил гелиоцентрический взгляд на мир. Right? That the sun, it's a solar system. The sun is at the center, and the earth is one of a plurality of planets orbiting the sun. Согласно которому Солнце находится в центре, а Земля, наряду со множеством других планет, обращается вокруг Солнца. So the Christian theologian said, Christianity is on the verge of a Copernican revolution. Итак, тот христианский богослов сказал, ныне христианство находится на пороге подобной же Коперниковой революции. That we've thought up to this point, this is the central conception, and there's so many spin-offs orbiting this central truth. То есть раньше мы были убеждены, что наша идея – это центральная концепция, а все остальные взгляды лишь обращаются вокруг нас. But we're about to discover this is one amongst a plurality of theistic systems orbiting a central absolute truth. Но ныне мы вот-вот поймем, что эта идея лишь одна из множества теистических концепций, которые все обращаются вокруг единой абсолютной истины. Just as in the monetary world, there's a plurality of currencies. Подобно тому, как в мире денег есть много валют. And locally they're in use. И каждая используется в своей стране. To the extent that they're synonymous with money. До такой степени, что название этой валюты в этой стране означает деньги. So we understand they all have their value. И мы признаем, все валюты по-своему ценны. But they're not all one-to-one in value. Но их курс обмена не один к одному. So as I'm preparing to travel, I need to engage in currency exchange. Когда я готовлюсь путешествовать, мне нужно подготовиться к обмену валюты. So then you'll find out this many rubles equals $1, or this many rubles to a euro. И тогда мы узнаем, что вот столько-то рублей равны $1, столько-то рублей равны 1 евро.
So in the world, the monetary world, there's a plurality of currencies. Итак, в денежном мире есть много разных валют, But they're not all one-to-one. но их ценности не один к одному. Their relative value needs to be measured against an absolute standard. Их относительная ценность соизмеряется по абсолютному эталону. So similarly, when it comes to theistic concepts and systems, there's a plurality. Подобно этому, когда мы говорим о множестве теистических, богоцентрических концепций, идей, мы также признаем, есть много идей. And locally, they're almost synonymous with God and the God concept. И в своих странах они становятся почти что синонимами представлений о поисках Бога вообще. But why should we conclude they're all one-to-one? Но с чего нам думать, что все эти идеи абсолютно одинаковы, один к одному? There must be some absolute standard that they can be measured against. Должен существовать абсолютный эталон, с которым можно сравнить, соизмерить их относительную ценность. So in the Sanskrit, the ancient language of India, Sanskrit, this is called rasa. На древнем языке Индии, санскрите, этот эталон называют раса. Rasa means loving intimacy. Раса означает любовная близость. So they're saying, according to the degree that loving intimacy is accommodated, promoted, or developed, that theistic system shows superior qualities. То есть до той степени, до какой близость любовных взаимоотношений с Богом допускается и развивается в этой теистической системе, до той степени мы признаем ее более высокое положение. This is one of the reasons why when people look to India and they think, oh, there's so many gods and goddesses, how do you keep track? Иногда люди, когда думают об Индии, говорят, в Индии, но там же столько богов, богинь, как не запутаться в этом? So it's through this system, through the analysis of rasa or loving exchange that they're measured. Можно разобраться в этом, используя этот эталон, раса, уровень любовной близости. По этому эталону можно измерить ценность всех идей. So they also describe that the human form of life is meant for spiritual inquiry. Веды также говорят, что человеческое рождение, человеческая жизнь предназначена для духовных поисков. It says in the Puranas, Jalajan avalakani stavara lakavingshati, that the soul is evolving from lower species of life to higher species of life, to at last it achieves human life. Душа постепенно развивается через низшие формы жизни, достигает все более высоких и высоких форм жизни, пока не рождается человеком. And that human form of life is meant for making spiritual inquiry and particularly about rasa, loving intimacy. И человеческое рождение предназначено для того, чтобы человек задался духовными вопросами, особенно вопросами о расе, любовной близости. So how many of you have gone through the exhibit today so far? Скажите, а кто из вас уже осмотрел выставку? I see. What did you find most charming or interesting? You can turn the light on. И что вам показалось наиболее очаровательно, что вам запомнилось? Or bewildering and confusing? Или, может быть, что вас смутило, запутало? Anything. Что угодно. You understood everything that you saw. Или вы поняли все, что видели? Name one thing you liked. Назовите хоть что-нибудь одно, что вам понравилось. Beautiful colors. The colors. Цвета. Yeah, so this is the point. It's a celebration of color, sight, sound, taste, form, movement, dance. В этом-то и суть. Это праздник цветов, красок, форм, музыки, танца. These things are intrinsic to human beings and innate to the soul. И стремление к этим вещам заложено в природу человека, более того, в природу души. In certain parts of Vedic literature, they describe the spiritual world as that place where all movement is dance and all speech is song. В некоторые разделы ведических писаний говорят, что духовный мир – это место, где каждое движение – это танец, а каждое слово – песня. So that's a brief overview of what I wanted to speak about.
Таков краткий обзор того, о чем я хотел бы рассказать. And if you have any questions, I'd like to address them now. А сейчас, если у вас есть вопросы, я хотел бы на них ответить. And they can be about what I've spoken about or what I've not spoken about. Вопросы могут касаться того, о чем я сейчас рассказывал, или того, о чем не рассказывал. Yes. Часто ли человек перерождается в животное? How often does human being get reborn as an animal? Very good question. Очень хороший вопрос. It's like a Ferris wheel. Как колесо обозрения. So sometimes we're going to the heavenly planets and higher life forms. Иногда мы растем, достигаем высших рождений на Sometimes небесах, we're sinking into animal life forms and lower hellish conditions. доходим до райских планет, райских рождений, а иногда опускаемся до животных и адских рождений, страдаем в адах. Sometimes described as the wheel of samsara. Иногда это называют колесо самсары. Birth, death, birth, death, birth, death, repeatedly. Рождаемся, умираем, рождаемся, умираем, рождаемся и умираем без конца. The point to note is in the lower species, the soul embodied in the lower species is acting according to instinct. И что важно здесь понять, когда душа воплощена в низших формах жизни, таких как животные и другие, она во власти инстинктов. There's very little exercise of free will. И свобода воли очень ограничена. So karmically speaking, it's like a term of imprisonment. С точки зрения кармы можно назвать это отбыванием тюремного срока. When you finish with that term, then you graduate to the next higher life form. Когда ваш срок заканчивается, вы переходите в более высокое рождение, Until you reach human life. пока в конце концов не рождаетесь человеком. In human life, you regain your free will. И, будучи человеком, вы вновь обретаете свободу So you воли. can advance higher or lower. И из человека вы можете идти дальше вверх или опуститься вниз. Like it's been said of human life, an unexamined life is not a life worth living. Как о человеческой жизни было сказано, жизнь, которая не была исследована, не стоила того, чтобы жить. Right? So human life, we understand, is meant for education. Мы все понимаем, что человеческая жизнь предназначена для образования. And beyond educating ourselves about acquiring the base necessities of existence, culture, spiritual education. И помимо образования, позволяющего нам удовлетворять свои базовые потребности, мы понимаем необходимость культурного и духовного образования. And in Sanskrit they say labdva sudurlabha bahu sambhavante. Human life is very rarely achieved, but you get an extraordinary opportunity. На санскрите говорят так: человеческая жизнь очень редкая возможность, зато она дает уникальные возможности. You can become liberated from material existence. А именно возможность освободиться из материального бытия, Liberated from the cycle of repeated birth and death. освободиться из круговорота бесконечных рождений и смертей. So in one sense, from a Vedic perspective, we've been through all these different species innumerable times. И с ведической точки зрения все мы уже рождались во всех возможных формах жизни по много раз. А зачем Верховная Личность Бога создала такое количество индивидуальных душ? Why Supreme Personality of Godhead created such a great variety of individual souls? To accommodate the soul's desire to enjoy or exploit. Чтобы дать возможность каждой душе выразить свое желание эксплуатировать или наслаждаться. Like sometimes when people see some egregious example of exploitation in this world, they say, how can God allow that? Иногда, когда люди видят какие-то ужасные проявления эксплуатации в этом мире, они задаются вопросом: ну как Бог мог допустить такое? But if we have free will, how can He not allow it? Но если мы все наделены свободой воли, то как Он мог не допустить этого? So this is a range of possibility. Это показывает на диапазон возможностей, To express desire and attempt to fulfill those desires. возможностей испытывать различные желания и воплощать их.
So it's to accommodate us. Поэтому формы жизни, множество форм жизни даны, чтобы дать каждому возможность выразиться. Yes. Yes. А вот скажите, пожалуйста, человеческое рождение является благоприятным, а есть какие-то места для воплощения более благоприятные, чем другие? Вы имеете в виду... Страны, может быть, страны, You told that human birth is very beneficial, but are there any particular locations, maybe countries, where birth is considered to be more beneficial than others? Well, we're here at an Indian exhibition. Это индийская выставка. So, because India has been described as an ideational culture, meaning there's a metaphysical worldview that pervades all aspects of life. Об Индии говорят, что это культура идеалов, то есть во всех аспектах культуры и индийской жизни в основе лежит метафизический идеал. So, it's very suited to spiritual culture. Поэтому эта культура очень благоприятна для духовного развития. But now, because of technology, we're not limited to the choices that are available to us locally. Но в наше время, благодаря технологиям, мы более не ограничены лишь тем, что существует в нашем городе, в нашей стране. Right? Like the internet is the promise of total access to all things, to all people at all times. Интернет обещает сделать доступной всякую информацию всякому человеку во всякое время. So the spiritual wealth of India is now available everywhere. Поэтому сейчас духовные сокровища Индии доступны повсюду. But that's just, a good start. Но это лишь хорошее начало. It's according to one's inner sincere hankering for a connection with truth that is reciprocated. Ведь в соответствии с искренним желанием человека прийти к истине, обрести связь с истиной, на это желание приходит ответ. So, in that sense, divinity can transcend the limitations of relative circumstance. И в этом смысле мы можем утверждать, что Бог в состоянии превзойти ограниченность относительных обстоятельств человека. Yes. Who is Krishna? Krishna has been described as reality, the beautiful. Кришну описывают как прекрасную реальность. Like, if we think about what it is that our soul is hankering for, we can get a proper idea. Чтобы получить правильное представление о нем, нам нужно понять, к чему на самом деле стремится наша душа. The soul, the heart is hankering for love, beauty, charm, sweetness, ecstasy. Ведь душа, сердце ищут любви, очарования, красоты, экстаза. So all of these things combined in one and magnified to an infinite degree, personified, that's Krishna. Если взять все эти качества, слить их воедино и умножить в бесконечной степени, то эти качества воплотятся в личности Кришны. So the very name Krishna, Krish means to attract and na means to nourish. Само имя Кришна, Криш, означает привлекать, на означает питать. So attract with what? Beauty, inconceivable beauty. Но чем притягивать, чем тянуть невероятной красотой? Generally, within this world, it's safe to say that everyone is under the charm or influence of Cupid. В этом мире, в общем говоря, можно утверждать, каждый человек во власти Купидона. But one of the books you see on exhibition says, Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Shobham. If 10 million Cupids were personified as one, that would be a hint of the seductive charm and beauty of Krishna. Но в одной из книг, представленных на этой выставке, сказано, что если взять красоту и очарование 10 миллионов купидонов и слить воедино, то эта непостижимая красота будет лишь намеком на красоту и очарование Кришны. Any other question? Есть ли еще вопросы? Yeah.
Откуда изначально берется душа? Вот появляется. Where originally the soul comes from, how it appears. In Bhagavad Gita, the soul is described as a part, an infinitesimal part of divinity. В Бхагавад-гите душа называется бесконечно малой частью божественного Бога. But located on the outskirts of the spiritual world. Но душа располагается на окраинах духовного мира. Marginal position between the mundane and the spiritual. На границе материального и духовного. And that's where free will is enacted. И именно в этом месте возможна свобода воли. Milton framed this in Paradise Lost as the desire to serve in heaven or to reign in hell. Мильтон в «Потерянном рае» формулировал этот выбор таким образом. Хотите ли вы служить на небесах или царствовать в аду? So that implies also a marginal position. On the margin you can choose. Reign in heaven, serve in heaven, reign in hell. То есть пограничное положение подразумевает именно этот выбор, возможность либо служить на небесах, либо царствовать в аду. So the souls in this world, like ourselves, are those who opted to try and reign in hell. И души, живущие в этом мире, такие как мы, они предпочли попробовать властвовать в аду. To enter the world of exploitation and try to expand your influence. То есть попытаться войти в материальный мир и попытаться расширить свою сферу влияния. It's the difference between egocentrism and theocentrism. Есть большая разница между эгоцентризмом и богоцентризмом. An egocentric existence is saying, I'm at the center of existence, and the purpose of life is to fulfill my desires. Эгоцентризм означает «я – пуп земли, смысл всего – удовлетворять мои желания». Right, so I'm going to acquire those things in the objective world which are lower than me and try and consume them to find enjoyment and fulfillment. И для того, чтобы обрести желанное счастье, я буду приобретать, контролировать объекты этого мира и наслаждаться ими. As opposed to seeking self-fulfillment through dedication. Вместо того, чтобы попытаться найти внутреннее счастье через самопожертвование. To the absolute center. Самопожертвование ради абсолютного центра. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Что? Is it a flower of lotus? This? Is that a lotus? Yeah, it's Да. definitely a lotus flower. Да, конечно, лотос. Да. Если я правильно понял из вашего высказывания, возможно ли, разорвать колесо сансары из благоприятных, так сказать, форм рождения, то есть из высших форм, или это доступно только человеку? If I got you right, is it possible to break out from this wheel of samsara from higher, more auspicious form of birth, or is it possible only from a human birth? Anything's possible, Возможно все. right, from any position Из любого положения можно. by, the concept of mercy. Потому что есть идея милосердия. So by divine power, any being could be liberated. Божественной силой любое существо может освободиться. By divine will. По божественной воле. But generally speaking, this spiritual culture is exclusive to human civilization. Но в целом говоря, духовная культура, духовное развитие доступно исключительно людям в человеческой цивилизации. But like someone asked about this lotus flower. Например, сейчас спрашивали про цветок лотоса. So spiritually speaking, if you take a lotus flower and offer it, then the plant from which it came from is benefiting spiritually. С духовной точки зрения, если вы сорвете цветок лотоса и предложите его Богу, то растение, давшее этот цветок лотоса, обретает духовное благо. Right? So any species could accumulate what's called sukriti or pious merit.
Таким образом, любое существо, любая форма жизни может накопить так называемые сукрити, духовные заслуги. But human beings can actually inquire about their ultimate necessity. Но при этом люди, в отличие от остальных, могут еще и задаваться вопросами о своем смысле. Beyond the base necessities of existence and temporary needs of life, they can inquire about what is ultimately beneficial for them. Помимо того, чтобы интересоваться удовлетворением своих повседневных потребностей, базовых потребностей, человек может задумываться о высшем предназначении, смысле жизни. Right? Philosophy, spiritual inquiry is something that is exclusive to spiritual human civilization. Философия и духовные поиски – это отличительная черта именно человеческой цивилизации. Yeah. Почему наука все время конфронтует с религией? Why science always confronting with religion? Because science is examining the objective world, and religion, really, pure religion, is dealing with the subjective realm. Потому что наука анализирует объективный мир, а религия, чистая религия, обращена только к субъективному миру. So when religious people start making, pronouncements about the objective world, it's objectionable by scientists. Поэтому, когда религиозные люди начинают провозглашать что-то об объективном мире, об объективной реальности, то ученые находят эти предложения неверными. Really, they'd be better off leaving that to science. На самом деле, религиозным людям было бы лучше оставить объективный мир на науку. But in a similar way, when science starts making pronouncements about this theistic subjective world, they'd be better off leaving that to religious experts. Но то же самое касается и представителей науки. Когда они начинают утверждать что-то о внутреннем, о субъективном мире, о поисках Бога, то в этом случае представителям науки лучше оставить эти вопросы религиозным экспертам. You could take it away from this argument for a moment and look at in school there's the arts and then there's science. Давайте отвлечемся от этого спора на минутку и рассмотрим школу, где преподаются искусство и науки. And sometimes they have an argument about who's the better interpreter of history. Иногда ученые спорят, а кто вернее, точнее толкует историю. A literal, scientifically observable account of history, or the kind of portrayal we have in literature, which is basically fictitious, it's fiction. Как вернее понять историю путем буквальной ее интерпретации, разбора всех фактов и дат, или же как в литературе, которая по сути является выдумкой. We have to consider these things carefully. Нам следует внимательно рассмотреть это. And look past stereotype. И отбросив стереотипы. So there's a saying, we're showing paintings, different artworks, that a saying amongst artists that art is a lie that tells the truth. Мы показывали в этом слайд-шоу различные картины, и среди художников бытует выражение, высказывание: искусство – это ложь, которая рассказывает истину. Some writers say, if you want to tell the truth, write fiction. А писатели говорят, если хотите донести истину, пишите выдумки. So one of the classic themes in fiction is what is known as memento mori. И в произведениях искусства, не документальных, но которые рассказывают придуманные писателем сюжеты, одна из постоянных тем – «Memento mori». Conveniently, we have a slide about that. И, кстати, у нас есть слайд об этом. Right, so memento mori means remember you will die. «Memento mori» значит «помни, ты умрешь». Right, this is a part of literature. It's also a part of spiritual culture. Эта идея присутствует в литературе,
как и в духовной культуре. And you could say it's a scientifically observable fact on top of it all. И можно сказать, что помимо всего этого, это научно достоверный факт, мы все умрем. So here there should be some sort of agreement. И в этом все соглашаются. Now I would like to give you an example of how a masterful artist or writer can point you in the direction of this type of important, essential spiritual truth. Но сейчас я хотел бы вам показать на примере, каким образом художник, творец может косвенным образом рассказать о важнейших истинах. Writers do it in the West, gurus and sages do it in the East. На Западе этим заняты писатели, на Востоке это делают учителя, мудрецы. So, for example, Chekhov has a short story about a man who's very interested in having a relationship with a girl. Например, Чехов написал рассказ об одном человеке, который был очень увлечен юной девушкой. And that girl gives him a note one evening and it says, "Meet me in the cemetery at midnight." Эта девушка передала ему записку, в которой было написано «Встретимся в полночь на кладбище». So he's thinking, is this for real or not? И он задумался, шутит она или нет. He's thinking, she's trying to make a fool out of me. Наверное, она просто дурачит меня. But then after thinking about it, thinking, he's thinking, but what if she goes there and I don't show up? Но он продолжал думать об этом, думать, и вдруг смутился, а вдруг она и правда придет, а меня нет. So he gets his horse and carriage and goes to the cemetery at midnight. Итак, он сел на повозку и отправился глубокой ночью на кладбище. And while he's there, he starts looking at the gravestones. Гуляя по кладбищу, он разглядывал надгробные камни. So, see, whether this happened or not doesn't matter. И совершенно не важно, случилась ли эта история в реальном It мире. doesn't matter whether it's true in an objective sense. Не важно, правдива ли эта история в объективном смысле. That's the realm of science and it will miss the point. Подобное рассмотрение – это предмет науки, и такое рассмотрение и через подобное рассмотрение мы упустим самое главное. And even Chekhov, he seduced the reader by telling the story, boy, girl, really he wants to point towards some other truth. Ведь даже и Чехов, он только внешне представил эту идею как рассказ о взаимоотношениях юноши и девушки, но на самом деле этим рассказом он хотел донести иную идею. So while he's walking through the graveyard at midnight, he sees the names of different girls and their birth date and death date. И наш герой, гуляя ночью в полночь по кладбищу, заметил надгробие на могилах, принадлежавших девушкам. На этих камнях были написаны даты рождения и смерти. And he's thinking, they were once young and beautiful, they kissed, embraced, they had romantic loving relationships. И он задумался, ведь эти девушки, что сейчас умерли, они тоже когда-то были юны и красивые, они тоже кого-то целовали, обнимали, вступали в романтические отношения. But they ended up here in the graveyard. Но вот они здесь лежат в могилах. So the point of this story is to make us thoughtful about mortality. Суть этого рассказа в том, чтобы мы задумались о том, что все смертны. To remind us we're living in the mortal world. Напомнить, что все в этом мире умрут. And that we have to deal with this inevitability. И нам придется найти какое-то решение для этого неизбежного факта. We're hardwired internally to seek immortality, and we're in the mortal world. Ведь внутри все наше существо стремится к бессмертию, но сейчас мы очутились в мире смерти. So spiritual life is cultivating that immortal prospect. И духовная практика, духовная жизнь означает развитие этого понимания бессмертия. In one sense, it's the promise of science, it's the promise of theistic culture. В каком-то смысле бессмертие нам обещает как наука, так и духовные люди. Science is saying through technology we'll be able to extend life. Ученые говорят, благодаря достижениям технологий, науки, мы поможем людям жить долго. Sometimes they say you can scan yourself and then
download a copy of yourself into a robot, then you don't need a body. Иногда ученые говорят, в будущем мы сумеем просканировать вас, заключить все ваше «я» в робота, и тогда ваше тело вам более не нужно. The theistic prospect is about successfully terminating human existence. Но идея богоцентрических учений в том, чтобы успешно прекратить материальное существование. On the premise that the soul can live in the soul world beyond temporal existence. Потому что душа способна жить в мире души, который находится вне материального мира. It's been said by Manu that at present we're dressed in our karma. Древний мыслитель Ману сказал, сейчас мы все одеты в карму. Tamasa bahurupena vestita karmahetana. All these different life forms, human life included, is being dressed in your karma. Все формы жизни, в том числе люди, любое животное или человек, одето в свою карму. So, as the body is the biological expression of the soul's delusion, and similarly, the spiritual prospect is a spiritual form based upon an enlightened position. Но как материальное тело – это результат, биологическое выражение заблуждений души, так и духовное тело – это выражение внутренней природы души. Yes. Скажите, пожалуйста, если человека поместить в какие-то неблагоприятные условия, допустим, он каждый день вынужден думать только о том, чтобы выжить. Значит, он вряд ли будет думать о смысле жизни. Значит, он уже не человек, а животное. If someone is placed in really hard circumstances when daily he has to fight for his life to survive, then he doesn't have any ability to think about higher purpose. Does it mean that he's no longer a human being but animal? No, but it means that is living a very unfortunate existence. Нет, но это означает, что такой человек оказался в очень дурных обстоятельствах. And really the critical point for human being is when we realize that life is a never-ending series of humiliations and ultimate suffering, that should, bring one to start considering spiritual prospect seriously. Ведь на самом деле самое важное в человеческой жизни – это именно эта возможность осознать, что любая жизнь, любое рождение – это бесконечная череда страданий и мучений. И это может натолкнуть человека на стремление к духовному. Realizing the limitations of material life. Когда он понимает, что материальная жизнь ограничена. We're in a world of action and reaction. Мы живем в мире действий и их последствий. For every action, there's an equal and opposite reaction. Каждое действие влечет равное противодействие. It's endless. Бесконечно. So if we're suffering the reactions of past actions. Поэтому если мы страдаем, то страдаем лишь вследствие своих прошлых поступков. So it should lead someone to think, how can I get out of this cycle? И это может навести человека на мысль, а как же мне вырваться из этого круговорота? So it can be a springboard to spiritual culture. Это может дать толчок к духовному развитию. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Yeah. Хотел спросить, какие этапы развития или личностного роста, или работы над собой, или пути к Богу существуют сейчас у западного человека? Подробно. Could you please explain in more detail what stages of development, stages of spiritual growth are available or exist now for Western people? Well, the best thing exists as a possibility. Сейчас доступна самая высокая возможность. Because in one sense, you could say we're the most unfit. Потому что с какой-то точки зрения можно сказать, мы совершенно непригодны для духовной жизни. Or maybe our disease has reached the extreme condition. Или, иначе говоря, наша болезнь в очень-очень запущенном состоянии. So the Vedas say when the patient is in the most diseased condition, at that time you give them the best medicine.
В the Ведах strongest сказано, medicine. когда пациент очень сильно болеет, именно в этот момент ему дают самое сильное лекарство. So it's described there, particularly in the age that we live in at present, that chanting of Hare Krishna Maha Mantra will be the most effective means of spiritual realization. Поэтому касательно эпохи, в которую мы с вами живем сейчас, сказано, что наиболее эффективное средство духовного роста сейчас это повторение или пение Хари Кришна Махамантры. And it transcends physical, mental, or intellectual qualification. И это средство настолько сильно, что превосходит любые физические, умственные или интеллектуальные ограничения. So it's the most accessible means. Это наиболее доступное средство. Any other question? У вас был вопрос? Я хотел спросить о, так сказать, соотношении всех религий. Ведь все религии, так или иначе, ну, скажем так, основные мировые религии, рассматривают вопрос о спасении души. Вот с ведами как это соотносится? Потому что истина, в общем-то, одна, и она рассматривается во всех религиях. I'd like to ask how to correlate, how to properly understand the relative position of all religions, or at least the main world religions. How do they coordinate with Vedas? Well, I gave an example before about currencies, Я чуть раньше приводил этот пример, что есть разные валюты. right? That currencies, all currencies have some monetary value. Любая валюта обладает денежной ценностью. But we know there's an absolute standard to measure their relative value against. Но мы знаем, что есть абсолютный эталон, по которому определяется относительная ценность. So the way to measure theistic systems is against rasa. И теистические, богоцентрические системы сравниваются по эталону расы, That means loving relationship. то есть глубины любовных взаимоотношений. So we find in most religious systems the predominating loving possibility is awe and reverential devotion. В большинстве религий мы видим, что выражение любви ограничено благоговейным, отдаленным отношением. And that's appropriate on account of a lack of intimacy. И такое выражение вполне уместно, когда нет близости. But it's not the full range, it's a partial representation. Но это не раскрывает всех возможностей, это только часть истины. It's not comprehensive. Это не It's всеохватные not идеи. complete. It doesn't allow for the full spectral range of loving exchange. Такие идеи не полны в том смысле, что не раскрывают всего диапазона, всей палитры возможных любовных взаимоотношений. Just like sometimes I think we're near the Kremlin. Как, например, сейчас мы совсем рядом с Кремлем. Maybe someday Mr. Putin will come and see this exhibit. Быть может, однажды господин Путин решит зайти на эту выставку. But if he were to come, if he were to walk in this room right now, you never know, then we would all stand up and give a respectful reception. И если бы он пришел сюда, если бы он прямо сейчас зашел в этот зал, кто знает, быть может и придет, то мы, естественно, все встали бы со своих мест и почтительно приветствовали его. Because we don't know him intimately. Потому что мы не знакомы с ним близко. There's no intimacy or familiarity there. В наших отношениях нет близости. So the only appropriate response is awe and respect. И поэтому единственно уместное отношение – это с уважением и благоговением. But before he would get here, his entourage would come. Но еще до того, как он сам пришел бы сюда пришли бы его подчиненные, To secure the area. чтобы позаботиться о безопасности. And we'd see upon his arrival that they have some more intimate, familiar knowledge of one another. И когда он пришел бы сюда, мы сумели бы заметить, что с ними, с его работниками безопасности, его связывают более тесные, более близкие So отношения. it means there's a greater degree of большая близость. So the exchange starts moving towards one of affection.
И здесь отношение двигается в сторону нежности. then they're privileged to see he has friends from Petersburg. Но его охрана имеет возможность увидеть, что у него есть друзья из Петербурга. The friends from Petersburg, they remember when he wasn't in such an exalted position. И его питерские друзья вполне могут помнить Путина, когда он еще не был ни президентом, ни премьер-министром. So they might engage in some sort of jocular exchange. И такие друзья могут по-дружески шутить с ним. And rather than it being offensive, it's making him happy, it's joy producing. И такие шутки вовсе его не обидят, а скорее привносят особую сладость в их отношения. Then he has a wife, mother, Но у него есть жена, and мама. we'll see through this type of analysis that the greater the degree of loving intimacy that the presidential, magisterial, majestic aspect recedes, is eclipsed and goes to the background. И мы увидим при таком анализе, что чем о более близких, более тесных любовных взаимоотношениях идет речь, тем в меньшей степени важно его формальное внешнее положение, что он занимает высокую должность в стране. Right? His mother can grab him by the ear and say, "Listen to me." You know. Его мама может схватить его за ухо и сказать: «Послушай-ка меня, сынок». And he has to listen to her. Ему придется ее послушаться. It doesn't matter how big he is in material estimation, out of love and affection, he'll be obedient to her. И неважно, сколь высокого положения он добился материально, поскольку их связывает любовь и нежность, он подчинится маме. So in a similar way, you see the full spectral range of the possibilities of loving exchange and intimacy in the Krishna conception of divinity. Подобным же образом в Кришна концепции божественного мы видим полный диапазон, возможность полного спектра любовных взаимоотношений с So it Богом, goes beyond on reverential devotion которые выходят за рамки преданности в благоговении. to friendship, familial affection, conjugal. Но есть такие формы отношений, как дружеская забота, родительская опека или даже супружество. So if you were to compare them in general, you would say one is partial, one is complete. Поэтому, если говорить в общем, то можно сказать, одна концепция частична, другая полна. And this would be the method for analyzing that, is loving intimacy, rasa. И именно раса или любовная близость является методом, через который мы можем понять более высокое положение той или иной концепции. They're all valuable. Но все они ценны. Like all those currencies, they all have some value, Как любая валюта имеет свою ценность, but they're not all one-to-one. но их ценность не один к одному. There's more concentrated value in some than others. В некоторых ценность более сконцентрирована, чем в других. Any other question? Есть ли еще вопросы? Thank you. I'd like to thank everyone for your kind attention and thoughtful questions. Я благодарю вас всех за ваше любезное внимание и хорошие вопросы.